আমরা একটা ফ্রেঞ্চ এম্বাসি স্কুলের কাজ করেছিলাম, হ্যাঁ, যেহেতু এটার কান্ট্রি হেড ব্রুন হচ্ছে বেলজিয়ামে, তো উনি ওইখান থেকে একটা রেফারেন্সের মাধ্যমে আমাকে পায় এবং দেন উনি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ফর ওনার নতুন অফিস ডিজাইনের জন্য। When this space was actually a complete empty space, there was nothing. It was a complete new building, and the idea was to create a working space where it is a quite open environment, so that colleagues can see each other, where all the spaces can be used for multi-purposes. So if you look around, you will see that actually not a single room has one purpose only. So every space, every corner has multi-purposes, and that was the idea. With the limited space that we have, we wanted to create an environment where people can move around freely, change workplaces, have meetings in different locations without actually hindering the natural flow in the office. বেসিকলি একটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল লোকজন বসাতে হবে সেন্ট্রাল এরিয়াতে। তো ওনারা চাচ্ছিল একটা ওপেন অফিস যেখানে সবাই সবার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, কথা বলবে, কারণ সেন্ট্রালে অফিস স্পেসটা যদি সুন্দর করে এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করা যায় সেটা ছিল ওনার প্রথম উদ্দেশ্য। তো উনি সেন্ট্রালে সব ওনার আদার এক্সিকিউটিভদের বসাতে চাইলো, এক্সেপ্ট দুইটা রুম, শুধু আপনার ফাইন্যান্সের একটা রুম আর ওনার রুমটা ছাড়া আর সবাই খোলা জায়গায় বসে, এতে করে ইন্টারঅ্যাকশনটা ভালো হয়, কলিগ টু কলিগ ইন্টারঅ্যাকশনগুলো যেন ভালো হয়। তো সেই হিসাবে আমরা সেন্ট্রাল এরিয়াটাকে ধরে আমরা অফিসের ফাংশনটা সাজাতে থাকি চারপাশ দিয়ে, যাতে করে মিটিং রুম দরকার হয় একটা, যেহেতু একটা বাইং অফিস, ওরা বিদেশের সাথে অনেক মিটিং করে। তো এই মিটিং রুম ছাড়া, ডাইনিং স্পেস ছাড়া, মূলত আর কিছু স্টোরেজ স্পেস ছাড়া পুরো অফিসটা একদম খোলা, একদমই খোলামোলা, এবং চেষ্টা করা হয়েছে যে একদমই কোনো ব্যারিয়ার না ক্রিয়েট করা, কোনো পার্টিশন না আনা, যাতে করে কি হয় উত্তর থেকে দক্ষিণ পুরো প্রজেক্টটা খুব কানেক্টেড থাকে অলওয়েজ। Everything is quite open. I can see literally from my desk almost everyone. There is no partition in between each desk. And we also wanted to have certain elements which are coming back repeatedly in different places. If you look at the outside windows,
there is a frame, and the same frame we have used on the indoor windows. The same frame we have also used in the partitions of the desks and on the plant hanging racks. So this kind of repetition you will find on multiple places inside the office. অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায়? বার্জার লাক্সারি সিল্ক, গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। It was for me very important to work together with an architect who understands what I want, because I had a very clear picture of what I wanted in the office and I knew exactly how I wanted to have it look like. So I had already a final picture in my head, and the architects, they have been able to translate exactly what I wanted into reality. And within a very short period of time, because we had only 2.5 months, we were able to move in. Partly we have reused certain things that we had, because this office existed earlier in a different location. So we have moved in certain furniture, certain things are new, but it was for me very important that the architect understood exactly what I was looking for. Like, I wanted to have an industrial look with some fashion elements. I wanted to have a lot of storage. I wanted to keep it open. I wanted to bring the outside inside, so you will see that there's a lot of natural light coming in. In my room, actually, during the day, I'm almost not using the lights, I'm using just daylight. So these kind of elements were very important. So I'm very happy that I found Alter Design, because they have been able to do exactly what I wanted. সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা ছিল টাইম। 2 থেকে 3 মাসের একটা টাইম পিরিয়ড আমাদেরকে বেঁধে দেওয়া হয়। সো আমরা যখন এই প্রজেক্টটা পাই, একদম ব্যারেন একটা ফিল্ড পাই, এবং ওইটার মধ্য থেকে টাইমের 2 থেকে 3 মাসের টাইমের মধ্যে আমাদের এই প্রজেক্টটাকে হ্যান্ডওভার করতে হয়। আমাদের আসলে এই প্রজেক্টটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রজেক্ট, কারণ আমরা আসলে আমাদের বাংলাদেশের যে চ্যালেঞ্জটা পাই, অনেক সময় ক্লায়েন্টের খুব রিকোয়ারমেন্ট থাকে, চাপ থাকে একটা ডিজাইনে। তো এই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই ক্রেডিট দিতে চাই আমাদের ক্লায়েন্ট, উনি নিজেও একজন ডিজাইনার। তো উনার থট প্রসেস এবং সেটাকে ডেভেলপ করা, সেটাকে এই লেভেলে নিয়ে আসার জন্য উনাকে ক্রেডিট দিতেই হবে, কারণ উনি নিজেও খুব ইনভলভ ছিল এই প্রজেক্টটাতে। ম্যাটেরিয়াল বলতে আপনারা এখানে অফিসটা দেখলে বুঝবেন যে আমরা আসলে প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল এক্সপ্রেশনকে
তার র এক্সপ্রেশন রাখার চেষ্টা করেছি। যেমন এই বিল্ডিংটা ইটসেলফ একটা এমন একটা বিল্ডিং যেটার মধ্যে দেখবেন আরসিসি বা আপনি দেখবেন ম্যাটেরিয়ালের এক্সপ্রেশন আছে বাইরে থেকেও এবং ভিতর থেকেও। তো যখন আমরা প্রজেক্টে পাই তখন আমরা অবশ্যই এটা একটা সুন্দর জিনিস, আর্কিটেকচারালি এই আরসিসির এক্সপ্রেশনটা খুব সুন্দর। তো এইটাকে আমরা গাইডলাইনের মতো রেখে এটাকে কোনোভাবে ডিস্ট্রয় না করে আমরা অন্য ম্যাটেরিয়ালগুলোকেও কোনো অন্য কালার দেইনি। এটাকে স্কিম পেইন্ট বলে, সিমেন্ট পেইন্ট বলে, এই জাতীয় জিনিসগুলো ফার্নিচার বা পার্টিশনগুলো রং করেছি। আর অন্যান্য প্রত্যেকটা জিনিস গ্লাস, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম বা অন্য সব ফার্নিচার কিন্তু তার অরিজিনাল এক্সপ্রেশনে আছে। একদমই আপনার কোনো এক্সট্রা রং বা কিছু করে এটাকে নতুনত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। ও তার র এক্সপ্রেশনটাই হচ্ছে এই অফিসের যে মিনিমাল অ্যাপ্রোচে যাওয়ার একটা ওয়ান অফ দ্য টুলস। তো সেই হিসাবে আমরা একদম র এক্সপ্রেশন করে প্রত্যেকটা জিনিসকে গ্রিনের মতো রাখা হয়েছে, আরসিসিকে আরসিসির মতো রাখা হয়েছে, এক্সট্রা কোনো কালার বা কিছু ইউজ করা হয় নাই। তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে এইটা অ্যাপ্রোচে আমরা ম্যাটেরিয়ালটাকে তার র এক্সপ্রেশন রাখার ফলে মিনিমাম অ্যাপ্রোচে যাওয়ার জন্য খুব সহজ হয়েছে আমাদের জন্য। অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায়? বার্জার লাক্সারি সিল্ক, গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। I wanted to use the Fairface concrete walls that were already existing in the building, because I thought that they were looking very nice, and I wanted to integrate this into the design. And the other materials that we have used, the paint selection that we have used, is actually based on these nice concrete walls. So the material selection is actually starting from that, because that was existing. So I wanted to showcase this and add the other materials and other elements in function of that. I also wanted to have an open ceiling, so you can see the AC pipes, you see the fire sprinklers, so this is all there. I did not want it to hide that, but I wanted to, together with the architects, we found a solution on how to make it actually aesthetically looking good without also spending too much money. Because if we put a false ceiling, it would have been very costly. We also had a limited budget, so within the budget that we had to find solutions. আমরা কিন্তু অলমোস্ট সব কিছু লোকালি মেড প্রোডাক্ট ইউজ করেছি, এবং অনেক কিছু আমরা রিইউজ করেছি। ওনাদের পুরানো ওয়ার্ক স্টেশনগুলোকে আমরা রিইউজ করেছি অনেক ক্ষেত্রে। ওনাদের পুরানো অফিসটা ছিল উত্তরায়, ওখান থেকে এই সময়ের মধ্যে ওনাদের ওই অফিস ছেড়ে দিয়ে দেন এখানে আবার শিফটিং, এগুলো সবই আমাদের স্কোপ অফ ওয়ার্কের মধ্যে ছিল। সো এই 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে আমরা বাজেট কনস্ট্যান্ট রেখে ওগুলোকে এই কী প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করতে পারছি সেগুলোকে মাথায় রেখে অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ডিজাইনের সাথে কি ইনকর্পোরেট করতে পারছি সেগুলোকে মাথায় রেখে আমরা এগুলোকে রিলোকেট করে দেন এটাকে এই সময়ের মধ্যে এটাকে হ্যান্ডওভার করাটা আমার কাছে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে। তো যদি অ্যাপ্রোচ ওয়াইজ বলি, আপনি রিসেপশনের পরেই সেন্ট্রাল অফিসটা পেয়ে যাবেন। সেন্ট্রাল অফিসের পরে হচ্ছে ওদের কিছু
কনফিডেন্সিয়াল মিটিং বা এই জাতীয় কিছু রুম যেগুলো হচ্ছে একদম শেষ প্রান্তে আপনি পাবেন। মূলত আপনি অফিসে ঢুকলে অলওয়েজ একটা সারাউন্ডিং পাবেন যেটার মধ্যে হচ্ছে আপনি সবসময় খোলা এবং চারপাশের পরিবেশের সাথে এটা কানেক্টেড। এভাবে করে আপনি যখন একটা ভ্রমণ করবেন আপনি এই প্যাসেজ দিয়ে ঘুরে আবার ঠিক এন্ট্রি পয়েন্টে চলে আসবেন। সো ভেরি সিম্পল সার্কুলেশন দিয়ে এটাকে কানেক্ট করা হয়েছে ফাংশনগুলো। In our previous office space, we had a bigger area. We had almost 3,000 square foot more than we have here. So in a smaller place, we have been able to combine all the different functions together. And if you will ask my colleagues, they will tell you that with the arrangements that we have today, that actually we have increased the productivity. The cooperation between the different departments is much better than it was before. Because before it was more like the different departments which were more isolated, even the different teams, they were more isolated. But because we have an open floor now, the interaction is much better and the performance overall of the entire team is much better. And it's not so easy to have 50 people, because we are, on an average, we are 50 people here in the office. So to have 50 people working together with meetings and different kind of responsibilities and functions, to put that in a limited space is quite difficult. There's also a lot of things that you cannot see. We have a lot of samples here in the office because we are a textile company. So by default, we need a lot of samples to work with. And in the walking way of the office, we have actually created a walking way and a storage at the same time. We have also built a false wall, where behind that wall we have a small space where we keep samples, because for me it was important to be able to store these samples. If you keep this in the work floor becomes very messy. So in order to safeguard this kind of tranquility, we have created a lot of storage space. এই প্রজেক্টটা আমাদের ওয়ান অফ দ্য ড্রিম প্রজেক্ট বলা যায়, কারণ আমরা যেভাবে করে একটা প্রজেক্টকে মিনিমাম করতে চাই, এটাকে একদম একটা ইন্টেরিয়র ডিজাইন হওয়ার পরও আর্কিটেকচারালি খুব রিচ কিছু স্পেস ক্রিয়েট করতে চাই, সেই হিসাবে আমরা মনে হয় আমরা পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তির সাথে এটা করতে পেরেছি এবং মিনিমাম রাখতে পেরেছি। এর জন্য আমাদের ক্লায়েন্টকে আমাদের আসলে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে যে আমরা এরকম একটা প্রজেক্ট করার সুযোগ পেয়েছি এখানে, যেটা আমাদের বাংলাদেশে আসলে খুব রেয়ার, সবসময় করা যায় না। It absolutely meets completely our requirements and also my expectation. So I think in the end, the result is really how I had it in mind. And whenever we have any visitor coming from abroad, everyone is just amazed by the office, but also that we have been able to do this within such a short period of time.